more you're more convincing when you talk about it. After seeing this, if you can tell somebody, listen, I've seen all the information, give it a try. If you have that confidence, I've achieved my goal. Good? Yes. Okay. First, some people at times, mostly doctors and scientists who are unaware of this information, will tell you this is ridiculous. Stem cells cannot become brain cells. I remember about 10 years ago, I was giving a lecture in a room of doctors. And there's a man who stood up. He was much older than I. And he said, everything you're saying right now is so ridiculous. He said, son, I have to tell you, you're just an idiot. So, and all I'm saying here is that if they have not heard this information and all the science, because they didn't learn it in school, they're just unaware of it. That's it. So if they tell you this is ridiculous, I don't want you to freeze and just not have anything to say. So let me show you one study. There are hundreds of studies that I could use, but let me show one that shows how stem cells transform into other tissues. Any tissue. So what did you ask this doctor at that time? I didn't ask anything. Well, What did how could you improve this information to this doctor? Well, I told him I have all the information in my room. If you want, I'll go and get it. And that's where he said, don't waste your time, you're just an idiot. And I smiled and I left. You know. Even I was told that it can be transferred into the brain cells a year ago, just now. Yeah, it's recent. But what is also important to say is that there's an underlying question behind all of this as well. Which is, if everything I'm telling you is so obvious, is true and so obvious, why did we just discover this now? Why haven't we seen this before? So we have a repair system, we've had this for thousands of years and we've never seen it? So this study gives us an understanding. So, when this study was done? 2003. This one, 2003. Collectively, between 2001 and 2005, a lot of this came out. So this is a study in which scientists took a double beaker, a small beaker, sitting into a bigger beaker. Container. The bottom of the top beaker is made with a semi-permeable membrane. So it allows molecules to go through, but cells cannot go through.
ან მოლეკულებს აძლევს საშუალებას, რომ ამ მემბრანაში გავიდნენ, გააღწიონ, მაგრამ უჯრედებს არ აძლევს ამის საშუალებას. ანუ მარტო მოლეკულები. So at the top they put stem cells, თავზე ანუ stem cells, ღეროვანი უჯრედები არის, აი აქ, ამ პირველ and at the bottom they put a piece of damaged liver. და ქვევით აი ამ მეორე ყოფაში დაზიანებული ვიძვის პატარა ნაწილი ქსოვილი მოაქვს. And then as you observe the stem cells, და როგორც ხედავთ და როგორც დააგვიძებთ ამ ღეროვან უჯრედებს, after 8 hours they transform into liver cells. ანუ 8 საათის შემდეგ გარდაიქმნებიან ვიძვის უჯრედებას. But it starts after 8 hours. ანუ 8 საათის შემდეგ იწყება პროცესი. So that means that in science, the way to identify a cell is its histology. You look at it under a microscope. ანუ რო აღმოაჩინოთ, ანუ გაარკვევთ ამ უჯრედის ვინაობა მიკროსკოპის ქვეშ უნდა შეხედოთ. Every cell of the body has a different types of cells, has a different shape, a different size, different color, different structure, and different nuclei. ყველა უჯრედს აქვს სხვადასხვა სახის უჯრედებს, სხვადასხვა სახის ქსოვილის უჯრედს, სხვადასხვა ფორმა, ფერი, ზომა, სტრუქტურა და ასე შემდეგ. So you ask a pathologist to look at a cell under a microscope and you will identify each cell. By the physical or visible characteristics. So if you take any one of these cells and you look at them under the microscope, you can say it's a liver cell, but you cannot say yesterday it was a stem cell. So it's like observing caterpillars. And then butterflies. But you've never seen one transforming in the other. So for you, they're completely different. Okay. So the only way to be able to see the phenomenon is to tag the cell and then observe the cell through the transformation. To mark it. To see the transformation. For example, how do we know today that some birds will travel hundreds of thousands of miles in the winter? They go from Canada to Mexico. They put a GPS on the birds. And the GPS revealed the distance that birds can fly. The distance and the depth that whales can go. The GPS allowed that. The GPS for a cell is a protein called green fluorescent protein. So it's a protein extracted from a jellyfish and it's spontaneously fluorescent. It was developed in the 1980s and it received the Nobel Prize in Chemistry in 2008. So, given that it's a protein, we can derive the DNA that codes for this protein. You can extract, you can derive, not identify. From the protein, you can in the lab
build the DNA that codes for that protein. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ DNA-სგან როგორ შეიძლება შექმნათ ესე ვთქვათ ლაბორატორიაში როგორ შეიძლება ეს ვთქვათ ქართულურად ეხლა რა სიტყვის რომ ანუ ამის DNA-მი არის პროტეინის მეშვეობით ეს DNA-მი ჩანერგეს დეროვან უჯრედებში რომელიც გადაუნარგეს თაგვებს ავარაულის შემდეგი სლაიდი ეგ არის ინდიკატორია რა ამის მიხედვით ანუ ცნობენ სად არის ერთ-ერთი იმაში ვარ Or also, you can isolate the DNA that codes for this protein. ანუ აი ამ პროტეინს ამ ცივით შეგვიძლია გამოყო კონკრეტულად აი ეს Now, if you take that DNA and you inject it in the nucleus of a stem cell, ანუ ამ DNA-ს ვაიღებ და ბირთვ ნუკლეუსს არის ეს რელევანტი უჯრედის ბირთვში თუ მოათავსებთ. that stem cell will make the protein, so it will be green. ანუ ეს ღეროვანი უჯრედი აი ამ ცივად გამოემუშავდება მწვანე But it will transfer the gene to all the cells that come from that cell, so they will all be green. და ასევე ყველა ის ტრანსფორმაცია ანუ ყველა რო გარდაიტანს ყველა აი ამ ფერს მწვანე ყველა გამწვანე So if we put if you put stem cells here with the green fluorescent protein, ანუ აი ამ მწვანე აი რაღაცა ცივით თუ ჩავსვავ აი ამ ღეროვან უჯრედებს ანუ when they transform into liver cell, you have a liver cell under your microscope, but you put a fluorescent light and it starts to glow. So you know that that liver cell was a stem cell the day before. ანუ აი ეს იდენტიფიკაცია აი უბრალოდ ეგრე გააკეთეს რასაც შეიძლება მაგ გააკეთა აღმოაჩინეს რომ ეს დეროვანი უჯრედი ანაცვლებს სხვა დეროვან უჯრედებს ანუ აი ამ პროტეინით ზოგადად ღეროვანი უჯრედები როდესაც იმას ხსნას ხო ანუ გარდაიქმნა გვიწრის უჯრედება ტრანსფორმირება განიცადა მიკროსკოპის ქვეშ რომ გაანათეს ეს იმები აღმოაჩინეს რომ ზუსტად ის ღეროვანი უჯრედი იყო ანუ ღეროვანი უჯრედიდან იყო წარმოშობილი ეს უჯრედი ტრანსფორმაცია რომ განიცადა So now the study becomes very easy. ასე რომ კვლევა ახლა ძალიან მარტივი You irradiate a mouse, it kills all the stem cells. როდესაც რადიაციის ქვეშ მოაქცევს თავს ყველა ღეროვანი უჯრედს კლავს so radiation kills the stem cells. Yeah. რადიაცია კლავს ყველა ღეროვანი უჯრედს. Then you inject stem cells that are fluorescent. ანუ მე ინექციით გავუკეთებ ღეროვან უჯრედებს, რომელიც აი იმ სპეციალური ჟელის ცივით შემცველია. Then you trigger an injury to a tissue somewhere in the body. ანუ მე გამოიწვევ კონკრეტულ რაღაც დაზიანებას, სოლის დაზიანებას მის ხელში, ანუ თავზეა საუბარი. And you observe the repair of the tissue. და მე დაინახავთ, რომ აი დაზიანებული აღდგა ამ ღეროვანი უჯრედების საშუალებით. როგორ ხდება? ინექციით შესული ინექციით შეყვანილი, მიუხედავად რომ ღეროვანი უჯრედები გაუხრეს თავს. უზიანებენ სახსავს უზიანებენ უკეთებენ ამის გადაიერებას და მე რაღაც პერიოდი აღდგენის შემდეგ ჭრიანი ისევ დაზიანებულა. და ხედავენ რომ ეს ღეროვანი უჯრედები იქნება. So here's a study that we did. So we inject a toxin in the leg of a mouse, so the muscle completely dies, the leg is paralyzed. ანუ თავის ფეხში გაუკეთეთ ესეთი ტოქსინის და შედეგადაც კუნთი გდება და პარალიზდება ფეხი. But 6 weeks later, the leg is back, functioning, but it's all green. მაგრამ 6 კვირის შემდეგ აღდგა ეს ფეხი და კუნთი, მაგრამ ის ყველაფერი არის მწვანე ფერის. So the entire muscle is derived from stem cells from the bone marrow. ანუ მთლიანად აი ეს კუნთოვანი მასა წარმოიშვა ამ ღეროვანი უჯრედებისგან. You trigger a heart attack, and the area of the heart that where the heart attack is becomes green in the week that follows. ანუ აი გულის იმპაქტის შედეგად, აი როგორც კი გამოიწვევს იმპაქტს, მე ამ გენის შედეგად შეხედავთ რომ ეს არის მწვანე მსუნთქვილიანად. აი სადაც დაზიანება იყო. Burn to the skin. ან დაწვა კანზე. In the kidney. In the lung. And we will talk a little bit about this one. This is a cells of the pancreas making insulin. So I'm just showing you a few examples that reveals how easy it is to show that stem cells can indeed go to different tissue and become cells of these different tissues. It has always happened for millenniums. We just now see it.
So when we said Saturday that releasing your own stem cells can help repair, we talked about the heart and heart attack. ანუ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობდით რომ თქვენი უჯრედების ხეროვანი უჯრედების გამოსვლა დაგეხმარება თავგენაში ერთ-ერთი მაგალითი იყო გულის ინფარქტის მაგალითი. So let's go deeper into this whole question. What is it that we can really achieve by releasing your own stem cells? აი მოდი ამ კითხვას გავხსნით. პასუხი თქვენი ხეროვანი უჯრედები რო გამოუშვებ, გულის არის გამოშვება, ანუ ალბათ გულის ტვინიდან გამოშვება გამოწყორცნა, From the bone marrow to the blood. ხო, ანუ იგივე ანუ გამოშვება გულისხმობს გულის ტვინიდან რომ გამოვდის და სიძალოში რომ გადადის, ამას გულისხმობს გამოშვება, ხო? აი მოდი ნახოთ ამის შედეგად რა ხდება. Because that's what Revital does. It just puts more stem cells in your blood. Because this is what Revital does. It puts more stem cells. ანუ რასაც აკეთებს ვებატავ, იმიტომ რომ ის გულის წითელი ტვინიდან გამოყავს უჯრედები სისხლდათა სისტემაში. So first, I want to put everything that I'm going to tell you in the context of what you already know about stem cells. Today, if you go on the internet, in the news, anytime you hear about stem cells, we talk about the isolation of stem cells from a source. It can be umbilical cord, your blood, your fat tissue. Bilis baušvabs kvilers uģeben da popinavene. Sardzeles Hava gaznišna, kad se kvilis šigni šardzeles, arts krisarapija. In Thailand, I work with a group. What they have is that they have these little bottles with a liquid to keep cells alive. ანუ აი დაილანდში როცა მუშაობდი, მათ აქვს ისეთი ბოთლები, სადაც რაღაცა სითხეა და უჯრედები იქ ცოცხლობენ. So a mother that has a young child, ანუ ბავშვი, პატარა ჩვილი ბავშვია საუბარი, დედა. when the child loses a tooth, როდესაც ყბილს კარგავს, აი პატარა ბავშვი. they put the tooth in the liquid, აი აქ სითხეში დადებენ, puts the tube in the mail. In the mail. და იქნება. ბანკში სპეციალური. ანუ უზავნიან ამ ადამიანს. ალბათ ის არის ბანკია. And in the lab, they extract the stem cells and they keep them. და ამის შემდეგ აი კბილიდან ექსტრაქტს უწევენ და გამოყავთ ეს ხეროვანი უჯრედები და ინახავთ. ლაბორატორიაში. So there are many sources. ძალიან ბევრი წყაროა მოგვით ხეროვანი უჯრედები. You take these stem cells and then you multiply them. ანუ აიღებ ამ ხეროვანი უჯრედებს და მე ამრავლებ მათ. აი აქედან რომ გამოიყვან ამ კონკრეტული მედიკა, ხო მე ამრავლებ მათ. And then you inject them back in the blood. და უკეთებ სისხლში. ინექციის სახით სისხლში. ან ქსოვილში. One injection is about $10,000. ერთი ინექცია დაახლოებით $10,000. About 50 million stem cells. დაახლოებით 50 მილიონი ღეროვანი უჯრედია. So the question is, if they are already in the blood, in the fat tissue, in the skin, in your teeth, they're everywhere in your body already. So if I take them out of your blood and I put them back in your blood, all I do is I increase the number of stem cells in your blood through the use of an injection. თავი მნიშვნელობა აქვს მაგას, რომ რაოდენობა იზრდება. არცი არიან ინექციის. So what if I were to put more stem cells in circulation, not through an injection, but by releasing your own stem cells, which is another way of increasing stem cells? რა იქნება ეს, რომ ანუ ინექციის სახით კი არა, არამედ ჩვეულებრივი ბუნებრივი სახით აი ამ ორგანოებიდან გადავიყვანო ღეროვანი უჯრედები სისხლში, ცირკულაციაში. So all the studies that I will show you,
is studies that have been done by using drugs known to trigger the release of your stem cells. Okay. ყველა რასაც მე გაჩვენეთ ეს ყველას ეს არის დაფუძნებული იმაზე კონკრეტულ წამლებზე რომლებიც გაძლევენ საშუალებას რომ გამოიწვიონ თქვენი ღეროვანი მიჯოდები. But these drugs are toxic. მაგრამ ეს წამლები არის ტოქსიკური. So you cannot use them for very long. Otherwise, განმავლობაში ვერ გამოიყენებ. ია მისვით იქნებ მინერალსაც ცოტა. გაისვენეთ. შეცვალეთ ერთმანეთი. აი ექსპოზი ხოლმე ჩემი ქართული ისეთი არ არის. მაგრამ შინაარსი გათხოვა. ქართულს Yeah, I ჩვენ just apologize. My Georgian is not that good, but it's better than mine. that's better than yours. ვიწერ ამას და მოხდეთ. Yeah. So some of these drugs have severe side effects. I am ზოგიერთ წამლებს აქვს ძალიან ცუდი გვერდითი მოვლენები. So what Revitive is, what it really represents as a discovery or a development, და რას წარმოადგენს რევიტაბლო ესე კი ეს ჩვენი ისა რაც როგორც აღმოჩენა is the way of releasing your own stem cells in a way that is safe and you can do it every day. That's really the novel thing. რევიტაბლო რომ ესე იგი წარმოშვას ეს ჩვენი ღეროვანი უჯრედები ძალიან დაცულ და უსაფრთხო და დაცულად და უსაფრთხო. So let's see what in the science what we can find about the effect of releasing your own stem cells on different problems. აბა ეხლა ვნახოთ იმაში მეცნიერებაში აი ამ გამოყოფა ამ უჯრედების რას გვაძლევს. So we talked about the heart on Saturday. Let's see just a few more studies about the heart. აი ჩვენ ვისაუბრეთ შაბათს გულზე, აი ეხლა ვნახოთ უფრო მეტი кейსები გულთან დაკავშირებით. One of the most important consequences of a heart attack is an enlarged heart. აი ყველაზე ცუდი ის არის ეს გაზრდილი My aim by showing you this information is that after seeing all of this, you realize